Abantu banjye mwaho mumeze neza hano baradufasha musanzwe murakaza neza ku Uburezi Rwanda TV. 90% by'abantu batangira YouTube channel ntabwo bajya bagera ku rwego rwa YouTube monetization requirement cyangwa se ibisabwa ngo babe batangira kwinjiza amafaranga kuri YouTube. Niyo mpamvu rero uyu munsi mbazaniye ibanga ndetse n'andi mayeri yose mutajya mumenya igihe mutarakora cyangwa se mutaraba monetization. Umuntu abaye monetization atajya apfa kuvuga cyangwa se ngasangize abandi. Ni nayo mpamvu muzasanga umuntu wabaye monetization kuri channel imwe cyangwa se akabasha kuyikuza ikagera ku rwego rwa monetization yafunguye indi ya kabiri ntabwo bijya bimugora habe na gato abazi ibanga kurindi. Abantu benshi bamenya rero eyo mayeri cyangwa se iryo banga nyuma ya monetization ya mbere. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe hano ku Uburezi Rwanda TV. Mbahaye ikaze. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Mu by'ukuri ikintu cya mbere ni icyo twita intego ya channel cyangwa se channel purpose, clear channel purpose. Ino ni intego cyangwa se niba ugiye gufungura YouTube channel. Abantu benshi bafungura YouTube channel tutazi ibyo tugiye gukora nyirizina, tutazi content tugiye gukora, tutazi icyo channel igiye kumara, ugafungura uvuga ngo amafaranga nta kindi. Niryo kosa rya mbere abantu benshi bakunze gukora. Ari nayo mpamvu hano umuntu ufunguye channel azi byagiyemo azibanga afungura channel avuga ati katwara urugero niba ngiye gukora content y'uburezi. Mwarabibonye nk'iri YouTube channel y'Uburezi Rwanda TV byanwaye iminsi 24 yonyine kugira ngo monetize YouTube channel y'Uburezi, ariko iriya ya Uburezi official byanwaye hafi mwaka n'amezi nk'atatu nkora nta kuruhuka umunsi ku wundi. Nta banga nari nzi rya YouTube channel. Niyo mpamvu nyine nabasangije iringira, ariko ko Uburezi Rwanda TV nabutangiye nzi neza icyo ngiye gukora, ndanyuzaho ibintu bifitanye isano na education gusa cyangwa se content za education. Bityo rero bigatuma channel yawe ubifite umurongo nyawo cyangwa se intego y'umurongo uhamye. Noneho ikindi kintu cya kabiri hari icyo twita icyo YouTube iha agaciro, ibanga rya kabiri cyangwa se value to viewers and watch time. Nuvuga ngo hano ni uburyo abantu bareba cyangwa se baha agaciro ibintu byawe bakabireba byose bakabirangiza. Hano neza ibintu bya nyine bakabireba bakabirangiza. Muri make ukavuga ibintu abantu bashaka kumva 100%. Kuko umuntu iyo agiye kuri video yawe akayira minota 2 ifite iminota 15, YouTube ntabwo iha agaciro content yawe ukora. Icyo cya mbere tugomba kumenya. Ubwo ikintu kibitera rero ugomba kumekinga sure ko video ukoze ese video nkoze irerede cyangwa se umuntu yayireba akayireba mpaka irangiye cyangwa arareba ahita abyihorera. Ubwo ugomba kwirinda ibintu bituma yagera kuri video yawe yareho gatageta yigendera. Noneho ikindi kintu cya gatatu abantu benshi batajya bakunda gutekereza ni ukuvuga ngo wakibaza impamvu YouTube nyinshi cyangwa se amachannel menshi akunze kutemererwa monetization. Impamvu nyamukuru zituma imiyoboro yangwa muri monetization iya mbere ni full copy content, download and upload. Gufata content ivuye ahandi hantu cyangwa se video y'abandi uko yakabaye ukayizana ukayaploadinga. Bino bita bigendana neza na content y'abandi ari ryo banga riri mu rya kane. Ruvuga ngo fashe content wenda RBA cyangwa se Rwanda TV, televiziyo Rwanda y'igihugu yakoze ikiganiro ndakigenda kidownloadinga uko cyakabaye nanjye nduploadinze nta kintu na kimwe mpinduyeho. YouTube igira icyo twita content ads detection system ireba neza
ko video waploadinze ako kanya idasanzwe iri muri storage cyangwa se mu bubiko bwawe. Iyo ibonyemo ari igihe iyi blocker bitewe na copyright standard rules abanyiri igihangano bashyizeho, cyangwa se ikaba yagufatira nyine n'ibindi bihano kuko YouTube irabibuza cyane. Ibi bizwi nka reused or copied content y'abantu bari kwa applying hano barabizi. Indi rero ni ingaruka za clickbait, ni ingaruka zayo, cyangwa se nyine clickbait ni ukuvuga ngo ugasanga ufashe video wayikoze ariko kuri title cyangwa se na thumbnail, ufashe thumbnail ibintu ugaragajeho ntabwo ari byo byitezwe muri video, na title ukabeshya, maze thumbnail na title urimo urabibeshya. Noneho ngi nkakandaho nzi ngo ngiye kureba video y'ibintu mbonye. Urugero wakoze video ivuga ngo dore ukuntu wenda wakorera amafaranga online, nagero nkasanga unasobanura ngo dore uburyo ufungura account. Ibyo bintu nta hantu bihuriye, uri kubeshya. Ninkandaho ndahita mvaho, noneho YouTube ubwayo ihita ibona yuko urimo urascaminga abantu cyangwa se urimo urababeshya, bityo igahita itangira gufata channel yawe witakariza icyizere. Irindi banga rya gatandatu abantu batajya bamenya ni ukuri icyizere cya content, icyerekezo cya content. Uvuga ngo gukora video zidafite umurongo umwe cyangwa se lack of content direction niche. Ni uvuga ngo hano umuntu kambaho urugero, urabona nkora education ariko hari umuntu nanjye ibi bintu byambayeho, ndi kubabwira ibintu byambayeho, ntago ndi kubabwira ibintu bitambayeho ngo mvuge ngo ndi kubihimbahimba. Byambayeho mbara umwaka wose mpuzagurika nazi content ugomba gukora, kugeza na n'ubu nibwo nafashe umwanzuro wo kuba nabona indi content nakora. Ariko byambayeho mbara umwaka wose nazi content yanyayo nkora, nikoza muri football, nikoza muri tutorial, nkikoza muri music, ibimwe ari iby'abandi ibindi ari ibiki byose. Izi nizo ngaruka rero mba ndi kubagezaho, kuko kugira ngo iraca no yindi hitiba monetization mu minsi 23 ino y'Uburezi Rwanda TV ni ibintu nari nzi neza icyo ngiyemo. Niyo mpamvu rero mba nabahaye umurongo nk'uyu ngo ndimo ndabaha ibanga nk'iri cyangwa se mbibira rino banga. Noneho ubwo mumvishe ikibazo cy'abantu baba batafite icyo bita direction content cyangwa se niche. Mumenya ngo niche yawe ni content y'ubwo gukora. Niba uvuga ngo ngiyewe nirekana uburyo bateka, kora ibintu bijyanye n'ibiryo gusa uteka. Niba uvuga ngo ukora icyo twita how to style cyangwa se tutorial, erekana tutorial. Niba wigisha, niba ukora football, kora ama highlight gusa, wishaka kuzanamo ngo dore president agiye gusura hanaha. Noneho irindi banga rya karindwi, content niba ifasha abantu cyangwa itafasha abantu, ukwiye kumenya niba content ukora hari ikintu ugiye kumarira abantu. Ese ibintu uri gukora birakemura ikihe kibazo cyangwa se birafasha icy'abantu? Ni nabyo bituma abantu bari bugume kuri content bakayireba, bikongera watch time, YouTube ikabona yuko channel yawe is trusted kandi ifite n'ikiri gufasha abantu. Weho ufashe content uradownload inzura uploadinze cyangwa se ufashe video ufotoye ahantu ushyizeho, mu by'ukuri iyo video ukoze urumva wowe uramutse uyirebye yagufasha iki? Niba wumva ntacyo yagufasha uyaploadinga kuri YouTube. Ikindi, video zigisha cyangwa se how to style cyangwa se na tutorial. Nimvuga tutorial nimute mwumva izi zikoranabuhanga gusa nk'ibinkora cyane ibindi. Hari abantu bakora kwigisha guteka, kwigisha kubana neza mu rugo, kwigisha kwitwara neza, kwigisha discipline, kwigisha gukina umupira. Tutorial ni nyinshi cyane, ibintu byose bibaho bikorwa habaho cyo twita how to style cyangwa se tutorial. Kwigisha ni gute ibintu bikorwa, dore uko za video zikorwa. Ibyo bintu byose bikunze kugira akamaro kanini cyane mu bijyanye na content trusted cyangwa se content YouTube monetization requirement approval. No kuvuga ngo rero ugomba kubanza ukamenya niba ibintu byawe niba
nta kintu bifasha abantu rwose, uri mu bihombo bikabije. Noneho turebe watch time. Nuvuga ngo watch time abantu benshi ntago baba bazi igisobanuro cya watch time nyirizina. Watch time ni igihe abantu bareba ibintu byawe bamaraho bagateranya mu gihe cy'umwaka, ese bagize views zingahe. Bagize nuvuga ngo igihe barebye video zawe zose mu gihe cy'umwaka ubiteranyije bingana n'amasaha. Iyo bingana n'amasaha 4,000, ndabivuze yuko channel yawe ishobora kwemererwa monetization igihe ufite n'abasubscribers 1,000. Ariko abenshi dukora tugafata short tugashyiraho video ndana tugashyiraho, ariko ntutekereze ikintu cyane watch time. Umenye ngo watch time iva muri video ndende gusa. Video cyangwa se short video zitanga views n'abasubscribers, ariko izo views zibarwa kuri 10,000,000 mu mezi 3 full monetization, cyangwa se amezi 3 n'ubundi kuri views 3,000,000 ukamonetiza igice, ariko igice ntago ari sawa. Noneho audience retention, uko abantu baguma muri video kugeza ku mpera, cyangwa se video bakayireba bakayirangiza, even bakazanagaruka bakayirangiza. Ibi bituma YouTube ikonya kukubanamo ikizere. None ka turebe short idufasha ubundi. Short twakubwira ibintu bibiri hano, short na long video cyangwa se long form content. Video ndende ukuva short kuri YouTube ubu ni video, mbere ya video iri hagati y'amasegonda 1 na 15 cyangwa se 60, ubu none ni 3 barayemera. Minota 3 ari kuri muri form ya short, 9 kuri 16 ratio. Nuvuga ngo short zinjiza views nyinshi, abasubscribers benshi. Ariko ni ushaka amafaranga na watch time, long form content zinjiza amafaranga menshi zikaninjiza watch time, ariko subscribers na views nyinshi ni gakeya biba. Video ndende ndabibabwiye nta kibazo. Noneho gukoresha short n'amavideo maremare nabyo nabibabwiye ni byiza cyane. None ukajya ufata short ukazilinkinga kuri za video ndende kugira umuntu urebye short ajye tajya no kureba video ndende. Icyanyuma abantu badakunze gutekereza ni icyo twita YouTube rules, cyangwa se amategeko ya YouTube. Kubahiriza amabwiriza amategeko ya YouTube, ibi ni ibintu bikunze kunanira abantu benshi. Nanjye byarananiye, nariye copyright strike zitagira umubare, ziri hejuru yenye rwose. Ndumva nari naraziriye pe, naziriye channel zimwe nkasiba nkafungura indi, ariko gukurikiza amategeko ya YouTube bikatunanira. Hano rero ugomba gukurikiza amategeko ya YouTube. Mbubwira ngo kora content yawe gufa utangiye kugeza usoje. Nucyo rero gushyiramo audio, menya ko uyivanye muri YouTube audio library cyangwa se ifite uburenganzira. Iyo byo gukora copy download upload wapi. Noneho icyanyuma naga icyanyuma, ikintu twakita nka consistent cyangwa se guhozaho ndetse no kwihangana. Content ukazikora ntizirebwe, ariko ukabyihangana ukagumya pushing ugakora ugashyiramo akabaraga. To be patient and consistent. Hano urakora ugahozaho, ugahozaho rwose ugashyiramo akabaraga, rimwe ukayikora ukarebwa ubundi kanga. Ngira ngo mujya mubibona show speed ura waje mu Rwanda ejo bundi, ari mu bami ba YouTube rwose bakora live zikagira aba viewers cyangwa se abantu bari kureba ko kanya benshi. Umuntu ushaka kugira 700-800 ntago basanzwe ako kanya ari kureba ari live. Ni baki babikora na Mr Beast, ndahamya neza yuko ashibyo natarabikora. Noneho uriya nawe agitangira live ya mbere yakoze ushobora kuba yararebwe n'abantu 19. Niyo makuru nabo washije kubona. Gusubye ko twere kubitindaho. Ikindi cya mbere ni ukubaka icyizere mu bantu bawe cyangwa se abaviya bawe. Kugute rero umuntu umwereka ibintu bikora 100%, n'umwereka ibintu bidakora. Video yawe arayireba uyu munsi, ejo ntago azongera. Noneho ikindi
bata channel history cyangwa se amateka ya YouTube channel yawe. Nuvuga ngo YouTube iragera ikamenya ngo uyu muntu akora ibi bintu, dushaka kumwemerera noneho agafunga icyo cya YouTube channel, akagirirwa icyizere cyo kujya pininga comment, nyine ukagenda ugira utuntu tugiye dutandukanye turimo icyizere mu bantu. Icyanyuma rero nakubwira, YouTube nta buriganya burimo, nta mayeri yandi arimo, ibanga n'iryo nababwiye. Icyo nakubwira hano, kora content yawe wihine kuvuga ngo niba ari buri munsi ndakora, ntucike intege utitayenga ibintu byawe birarebwa ntibirebwa, asigaye ibintu byawe bizakunda. Ugera icyerekezo kimwe, ukurikiza amategeko ya YouTube, byose uzabigeraho. Ikibazo wagira, igitekerezo, inyunganizi, yandika muri comment aho hasi, tubana igihe cyose. Kanda subscribe ufungure inzogera, kanda like, tujye tubana igihe cyose. Bye bye, God bless you. Hano Uburezi Rwanda TV, Imana ibarinde.